সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের TVN24 নিউজ নেটওয়ার্কে দ্য ভিউজ অনুষ্ঠান। আজকে আমাদের যে সাবজেক্টটি নিয়েছি সেটা হচ্ছে H1B ভিসার যে প্রোক্লেমেশন বা ডিক্লারেশন এসেছে, কি ঘোষণাপত্র, অনেক চেঞ্জেস আসছে আমরা জানি এই H1B ভিসার স্ট্যাটাসে। আরও অনেক কিছু এটার সঙ্গে সংযুক্ত হবে। তা আমাদের সঙ্গে যারা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি আছেন তারা অবশ্যই আপনাদেরকে বলবেন, আর আমি আছি মেজবাহুজ্জামান আপনাদের সঙ্গে। আর যারা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিবেন, আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য। এবং পরবর্তী যারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে ইউটিউবে যারা যুক্ত হবেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং আপনাদের মন্তব্য আমরা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে থাকব। আর যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে আমাদের স্টুডিওতে সংযুক্ত হতে চান, যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই যুক্ত হবেন। তবে দর্শকদের কাছে অনুরোধ, যারা ফোন কল করবেন পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না, তাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয়। সবাইকে শুভ কামনা শুরু করে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আর আজকে আমাদের সঙ্গে অ্যাটর্নি রাঞ্জা বোস আছেন অতিথি হিসাবে। অ্যাটর্নি রাঞ্জা বোস, হাউ আর ইউ টুডে? চলছে স্যার, ভালো। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি জানি আপনার কিছু অনেক বিজি থাকেন, তারপরেও যুক্ত হয়েছেন, আপনি সবসময় সহযোগিতা করেন, আপনাকে ধন্যবাদ। আজকে দর্শক আমরা উই গট এ নিউ face in this show today from the Gehi and Associates. He is Mr. Karanpal Singh, and he is the senior legal associates in Gehi and Associates. And welcome, Mr. Karanpal Singh. How are you today? Good, sir. Good evening. Thank you so much for having me on the show today. Thank you. I'm an admirer of TVN24 News and following your segments for such a long time. And I'm truly honored to be here. Thank you. Thank you very much. দর্শক, আমরা আর বিলম্ব করব না, আমরা দুজনকেই পেয়ে গেছি, এবং অবশ্যই আমরা আমাদের প্রশ্ন যেগুলো করবেন আপনারা অবশ্যই সীমিত থাকবেন। একটা প্রশ্ন করলে ভালো হয়, দুটো প্রশ্ন করে আপনি অনেক সময় আমাদের অ্যাকোমোডেট করতে পারি না, অনেক দর্শক অনেক সময় মাইন্ড করে থাকেন, বাট আপনারা আমাদের দিকটা অবশ্যই বিবেচনায় আনবেন। তো দর্শক, দেরি করছি না, আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাটর্নি রাঞ্জা বোসের কাছে। রাঞ্জা, অ্যাবাউট আজকে যে আমরা সাবজেক্ট নিয়েছি H1B ভিসা, আজকে আমরা অনেক মিডিয়াতে দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা পত্রপত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে, দেয়ার ইজ এ নিউ রেট হ্যাজ বিন অ্যাপ্লাইড, একটা ফিস $1,00,000 ধার্য করা হয়েছে। দেন দেয়ার আর সাম আদার ইস্যুস অলসো। এখন যারা H1B ভিসার জন্য অপেক্ষা করছেন, বা যারা অলরেডি এই স্ট্যাটাসে আছেন, তাদের কি করণীয় এবং তাদের ভবিষ্যৎটা কি মনে করছেন আপনি, তাদের জন্য আপনাদের কি বার্তা আছে? হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য সব থেকে বড় জিনিস এখানে হচ্ছে কি, নিউজটা এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হচ্ছে, আর ডিফারেন্ট সোর্সেস থেকে ডিফারেন্ট কথা বলছে। তো এইটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম ভাবে এক্স্যাক্টলি এটা কাজ করবে, উই লয়ার্স আর আমরা এখনো উই আর স্টিল ট্রাইং টু ফিগার ইট আউট। বাট এখনকার অবধি আমি যা বলতে পারি, আপনার অলরেডি যারা স্ট্যাটাসে H1B স্ট্যাটাসে আছে ওদের জন্য অ্যাপ্লাই করবে না এই নতুন রুলটা। এই যে 100,000 এর ফিটা দিতে হবে, ওইটা অলরেডি যারা H1B এর জন্য আছে তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করবে না। The specifics of this I will let my colleague Karanpal answer. কিন্তু এইটা হচ্ছে একটা রুল যেটা we know is coming for subsequent years. আমার মনে হয় আর একটা, they are trying to change the lottery system to make it a wage based system. তো ওইটা but ওটা এখনো it's not solid, ওরা এতটা রিলিজ করেনি, that is the proposal. But এই যে 100,000 এর যে ফিটা, ওইটা হচ্ছে they have released it as a rule. আর যে অলরেডি H1B স্ট্যাটাসে আছে তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করবে না, কিন্তু গোয়িং ফরওয়ার্ড যারা নেক্সট ইয়ার থেকে ওরা করবে তাদের জন্য অ্যাপ্লাই হবে এই রুলটা। ওকে, আমি বুঝতে পারলাম আপনারা যে কথাটা বললেন অ্যাটর্নি রাঞ্জা বোস। আপনি তো ধরলেন, এবং দেয়ার ইজ এ ওয়েজেস স্কিম অলসো কামিং ইন বেস সিস্টেম, অ্যান্ড $100 যারা অলরেডি এটাতে সিস্টেমে চলে আসছেন, যারা অলরেডি আছেন এটাতে, তাদের জন্য এটা কার্যকর, ইট উইল বি নট এফেক্টিভ ফর দেম। বাট যারা নতুন আসবেন, নতুনভাবে আগামী বছর থেকে যারা আসবেন, তাদের জন্য এটা ইমপ্লিমেন্ট হতে পারে বা হতে যাচ্ছে, এই ধরনের আমরা বুঝতে পারছি। তো
Karan, I know Ranja already shared about all these things, and this is very much sensitive for the H-1B applicants, and you guys are handling this for years together. So my question is that what will be the implications for those who are coming for as a new, fresh H-1B, and then those are existing already on the pipeline? As Ranja said, that it will not be implicated those are already in, but those are fresh. I mean, those are coming as a newcomer in H-1B enlistment, and their lottery. There is a what you call wage-based thing is coming also, which is not yet formalized. So, what will be the implication, do you think? So, as Senior Attorney of Gehi and Associates, Ranja clearly mentioned that when the policy was introduced, it had no legal definition, which led to a lot of confusion in the employment-based visa category. We all know and we all work in the field of immigration. Gehi and Associates have been working in the immigration field for the last 20 years. And we were also very not clear about what policies are being introduced. And it is either for the current H-1B visa holders, is it for the extension of H-1B holders who are already on H-1B visa, or is it for the new H-1B holders who will be applying next year? Later, it was introduced and confirmed that only for the applicants who will be applying for H-1B new petitions next year, it will be for $100,000 H-1B fee to the USCIS. But before any filing from September 21st, 2025, H-1B visa holders, they are absolutely fine. And for the next year, wage lottery system, we don't know what the immigration will be coming up right now. There are many discrepancies in the policies also. There are loopholes in the policy. They mentioned that it will be a wage system. Then they mentioned it will be a lottery system based upon the wage system. But as I mentioned, as Ranja mentioned, we will be looking into next year. But as of now, there is no need of panic for all of the H-1B visa holders because they are secure. There is no immigration fee for them. It is only for the new petitions yet to be filed next year. Okay, thank you very much. Ranja, according to Karanpal Singh, what I understood, আমরা যা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যারা অলরেডি এনলিস্টেড এবং যারা এই প্রক্রিয়া আছেন তাদের জন্য এটা বিবেচ্য হবে না এবং তারা মোটামুটি রিস্ক ফ্রি আছেন। আমি তাদের জন্য এটা 100K যে একটা বিষয় আছে সেটা এরা ইমপ্লিমেন্ট হবে না। সো আপনারা যারা এই পর্যায়ে আছেন তারা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু যখন 2026 যারা নিউ অ্যাপ্লিকেন্ট, সেখানে এটা কিভাবে এটা প্রযোজ্য হবে, থ্রু লটারি, থ্রু ওয়েজেস, তারা কি সিস্টেমে নিবে সেটা এখনও ক্লিয়ার না। অ্যাকর্ডিং টু কারণ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স সো ফার, তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে এই H-1B ভিসা নিয়ে আরও সামনে আরও কিছু পরিবর্তন আসবে, আরও কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন হবে, আরও কিছু এক্সপ্লেনেশন আসবে। এবং ওনারা যেহেতু এই রিলেটেডলি কাজ করছেন, সেই সুবাদে তারা আরও আপডেট দিতে পারবেন আমাদের পরবর্তী এপিসোডগুলোতে। বাট H-1B ভিসাতে ফিজ যেটা আছে, কারণ Ranja, I am getting your attention that 100K is already confirmed, right? 100K figure is already confirmed, and it's for now at least the Department of Homeland Security secretary, she recently released on Twitter or social media that it's going to be a one-time fee. That it is not like একটা বছরে 1 lakh করে, it's not like every year they will have to give 100,000. It's going to be a one-time fee, and it's going to be a particular visa fee. That means it is going to be a re-entry fee. The fee for the petition also might change, but otar ekhone Karanpal, correct me if I'm wrong, but do we have any news about the actual fee petition changing? Ranja, at the moment, no. Of course, we are expecting a lot of increase on the filing of I-129 H-1B petitions next year as well. The USCIS has declared that they will be introducing a new policy for the immigration fees in January 2026, and later they will follow up how the lottery system will work for H-1B applicants further. But yes, it is true that $100,000 is only for the newly H-1B petitions from next year. And the only good part which I would like to add here is that for your spouses, if they are on H-4 visa,
if your family is your dependent of your H-1B visa, as you being the principal applicant, it is still $100,000. There is no additional fee on the H-4 visa category, but it is only one-time fee. If your employer is putting the application for you and you're picked up in the lottery of 2026 H-1B, then yes, you will have to pay $100,000, which has been confirmed by the USCIS. And later, you will be filing more fees to the immigration for the adjudication of your H-1B process. Okay, so it's a long process. I do realize because the fees issues are already in a question mark. There might be some changes, might be some increase, and which we don't know yet. And আমরা এখনো জানি না যে এটা ফিসটা কি ধারণ করা হবে, কিন্তু একটা যেটা গুড নিউজ আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার যারা স্পাউস আছেন, যারা অ্যাপ্লিকেন্ট আছেন, যারা আপনার ওয়াইফ বা আপনার হাজব্যান্ড যেই থাকুক, তাদের জন্য এটা এডিশনাল কোনো ফিস ধার্য করা নাই, বা এটার জন্য কোনো 100,000 এডিশনাল বা এই ধরনের কিছু দেওয়ার প্রয়োজন নাই, যেটা কারণপাল এবং রঞ্জা আপনারা আমাদেরকে জানালেন। এবং দে আর ওয়ার্কিং অন ইট, অফকোর্স দে আর ওভারসিং এভরিথিং হোয়াটস দ্য চেঞ্জেস আর কামিং, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম তাদের যে কথা থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে, যারা নতুনভাবে অ্যাপ্লাই করবে H-1B ভিসাতে, অফকোর্স তাদের বেলায় এই 100,000-এর ইস্যুটা থাকবে, এটা দিতে হবে। ওয়ান টাইম পেমেন্ট, অ্যান্ড এটার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যদি এডিশনাল কোনো গভর্নমেন্ট ফিস, ফাইলিং ফিস এগুলো থাকে, আমি জানি না, সেটা হয়তো অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে। বাট ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডের বেলায় যারা আপনার ফ্যামিলি হিসাবে আসবে, তাদের যদি H-4 ভিসা থাকে, H-4 ভিসা ক্যাটাগরির জন্য, সেই জায়গায় তাদের 100K দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই বলে আমি মনে করছি, যারা অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম। আমি কি ঠিক বলেছি রঞ্জা? হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলেছেন। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি ভাবুন, আপনি যদি ইউএস গভর্নমেন্ট বলে একটা ডিপেন্ডেন্টের জন্য আপনাকে 100,000 দিতে হবে, মানে বউয়ের জন্য 100,000 বা হাজবেন্ডের জন্য 100,000 বা একটা বাচ্চার জন্য 100,000 আর একটা বাচ্চার জন্য, it's sounds crazy, right? Karanpal, I'm just telling him that just the notion of having to pay 100K for each and every dependent, that is that won't happen. So he's completely right, and thank you for bringing that to our attention, Karanpal. Ki family jonno you don't, that is one thing you don't have to worry, even within all the uncertainty. রাইট। সো আমরা যেটা দেখছি যে H-1B ভিসাটা, H-1B ভিসার জন্য যে এই যে 100K ধার্য করলো ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সো এটা তো এক ধরনের একটা বারের মতো হয়ে গেল। যারা talented, যারা they are very much genius, they have the requisite qualification, they have the requisite criteria to meet up the H-1B visa, among the sponsors also. But this payment will be made by his sponsor, or he has to pay by himself? The employer has to pay it. Karan, you are mute, or can you please go ahead? No, sir. I'm actually waiting for Ranja to answer. But Okay. yes, the employer is required to pay the USCIS by law, because they are the ones sponsoring the applicant and the applicant's family. Right. Okay. And so, since you mentioned the eligibility of H-1B, it is also important to know that it is a non-immigrant visa to temporarily hire foreign workers in special occupations. Okay. And it can be a theoretical or practical application. And but at the end of the day, it is the employer who has to sponsor the applicant. Yes. Yeah, that's what my belief, and that's what I shared you guys. So I have to get the confirmation from you guys. If I am telling, or if I am translating anything wrong, then you can catch me. That's why I'm asking you each time I'm seeking your permission, because these are a lot of technical terms in immigration which I may not be aware. So that is the reason you were here, and Karan, and it is good that Karan, you were here today, and you are helping Ranja. And Ranja is here also to help us. So this is something very good subject you picked up today, because I know there are lots of H-1B applicants pending, and they are looking forward to get employment through their respective sponsors. আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে
অনেক H1B ভিসা অ্যাপ্লিক্যান্টরা আছেন যারা তাদের স্পন্সরের মাধ্যমে তাদের যে এমপ্লয়মেন্টে তাদের যে গ্রিন কার্ড প্রাপ্তির যে একটা সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনা থেকে যখন তারা বঞ্চিত না হন, সেটি আমরা দেখছি কিভাবে জিনিসটা নতুনভাবে এটাকে তারা কার্যকর করছে। এখন যারা নতুন অ্যাপ্লিকেন্ট হিসাবে 2026 থেকে অ্যাপ্লাই করবেন, আবেদন করবেন, তাদের বেলায় কি কি নতুন কি জিনিস ইমপ্লিমেন্ট হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। রঞ্জা, দোজ আর কামিং ফর দ্য নিউ কামার্স লাইক ফ্রম 2026, তাদের বেলায় কি হতে পারে? মানে আমি জানি 100,000 একটা ইনভলভমেন্ট আছেই স্পন্সরের মাথায়, তারপরেও অন্য কোনো অপ্রাসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক যেটা চলমান ছিল এখন পর্যন্ত, যেগুলো এক্সিস্টিং ছিল, বিয়ন্ড দ্যাট ইজ দেয়ার এনিথিং নিউ টু বি অ্যাডেড অন দ্যাট? স্যার আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না সেটা ওটাই, উই ডোন্ট নো ইয়েট। আর অ্যাজ আই সেড, একটা প্রপোজাল এসছে কি একটা হয়তো ওয়েজ বেসড সিস্টেম করতে পারে, বা দে উইল ডু ওয়েজ বেসড, তারপরে একটা লটারি করতে পারে। ট্রুথ অফ দ্য ম্যাটার ইজ উই ডোন্ট নো, আমরা জানি না। তো এখনো লোকেরা মানে পিপল আর প্যানিকিং, পিপল আর স্কেয়ার্ড কি H1B is cancelled. Understandable sentiment, বাট প্যানিক করার লোকেদের দরকার নেই। আর প্লাস আমি একটা আই উইল অ্যাড দিস, H1B ছাড়াও কিন্তু অন্য ওয়ার্ক ভিসা আছে। You do have other options. Amra Gehi and Associates, we do a lot of different kinds of visas based on skill and or employment. You have other options. Obviously, EB option ta ache, but O1 visa ache, onek onno rokom option ache. Amra Gehi and Associates kintu আপনাকে পুরো হেল্প করতে পারি। আপনার এক্স্যাক্টলি কোন পেটিশনটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। Karanpal is actually very good at this. আমি ওর কাজ দেখেছি, and আমরা we do different kinds of petition. তো আমি এটাও অডিয়েন্সকে বলবো কি don't start panicking. কেননা if not H1B, it is that does not mean that কোনোই আপনি এমপ্লয়মেন্ট ভিসা এখানে পেতে পারবেন না। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কারণ Ranja was referring about you are very good in this matter. What are the other options beside H1B as an employment visa people can get into America and explore their possibilities of getting green card? Of course, there are some other employment visas. Ranja was mentioning E category, EB visas. So what are the options do you think that will really work for the people, those are very much interested and they have their talent and they can explore themselves? First of all, thank you, Ranja, for the compliments. Yes, sir, I definitely agree. People should not be only dependent on H1B visa. At our firm, Gehi Associates, we have been practicing all kind of immigration. We also do L1 visa, which is an intra-company transfer visa. We are doing O1 visa, which is an extraordinary ability visa. We are also doing TN visa. If you're a Canadian or a Mexican, you can get a work permit on the basis of TN visa. We also do E2 visa, which is an investor visa. You can invest in this country, set up a business, and be legal in the country. Then we also do employment-based visa, which is EB1A, EB2, EB2 NIW, National Interest Waiver. We do EB3, we do EB4, religious visa, and we do investment visa as EB5 also. So we don't need to be dependent only on H1B. I would recommend that you come to our office, have a consultation, and explore other options as well to you. Who knows, tomorrow you are eligible for O1 if your company is sponsoring. If you can go for L1 intra-company, you can get a green card much more faster and easier. So there are other options as well. When we do consultation in our firm, we open all the routes, and whatever the best sincere interest of immigration is available to you, we mention it. And everything is time consuming. Yes, the priority date is unfortunately very late for employment-based visa petitions, but you can still be legal in the country if every paperwork is in the order. Yes.
Yeah, thank you, Karan, for explaining, giving good narration about so many categories. And I came to know about that there are other options too, like L1, O1, TN, Canadian Mexican, E2 visa, EB1, EB2, EB3, and of course EB5, the other categories which we are very much familiar with. দর্শক যেটা কারণপাল সিং শেয়ার করছিলেন যে যারা H1B ভিসা ছাড়াও কিন্তু আরও অপশন আছে ইন্টার কোম্পানি যেগুলো আছে ইন্টার কোম্পানি লিঙ্ক যেটা আমরা বলে থাকি L1 ভিসা O1 ভিসা আছে রিলিজিয়াস ক্যাটাগরি আছে E2 ভিসা আছে TN ভিসা এটা অ্যাবসলিউটলি কানাডিয়ান মেক্সিকান সেক্টরে যারা আছেন তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল এবং অফকোর্স এই ছাড়াও যারা আছে EB1 EB2 EB3 ভিসা এগুলো সব কিছু কিন্তু গুড অপরচুনিটি বাট আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যারা ট্যালেন্টেড লোকজন আছেন যারা ইনভেস্ট করতে চান বা যারা ইন্ট্রা এক্সচেঞ্জ করতে চান এবং এটা কোম্পানি টু কোম্পানি যে ভিসা ক্যাটাগরিটা আছে উইচ ইজ L1 এটা মনে হয় সবচেয়ে সুযোগ ভালো আমার মনে হচ্ছে আমি জানি না Karan and Ranja must be telling that I'm just telling my viewers in Bangla that in intercompany which this linked between intercompany one to another from let's say you have a company in India or in Bangladesh you have a company in USA so you can transfer your staff move to USA that category which is do you think out of this all these categories which one is more flexible do you think? So L1 is a little complicated process if your company is international level because you need to have a branch outside the United States of America. How this works, if the company is registered in the United States and if they have a subsequent company in Bangladesh, they can sponsor anyone who's working in Bangladesh on L1 and they can come here and work on L1 visa in the United States. It's very easy process. It's only that you should be working for a company who has a main office in the United States. And the requirement is very simple for L1. You should be working minimum for 1 year in that company in the foreign branch. And the entire family can come here on L1. But my favorite is actually L1 because we do a lot of big tech clients we have on L1. We have many big consultancy firms on L1. And the only reason why we like it to do is that the green card process is very easy from L1. Okay. So yes, it's sooner, easier, better, and if the company is sponsoring it, even wonderful. I got you. Thank you very much, Karan, and of course, Attorney Ranja. Your presence is it makes a lot. And Karan, I was thinking about you to bring you in, but now automatically you are in the system right now. So that's good that you will be explaining very elaborately about the situation, what's going on. দর্শক কারণ যেটা বলছিলেন যে যদি কারো কোম্পানি থাকে এখানে আমাদের নিউ ইয়র্কে যদি থাকে ফর এক্সাম্পল হেড অফিস বাংলাদেশে ব্রাঞ্চ আছে ওখানে আপনি কাজ করছেন এখানে এসে যদি আপনি 1 বছর কাজ করেন 1 ইয়ার কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য L1 ভিসাটা খুবই ইজি এবং এটা দিয়ে আপনি আপনার একটা গ্রিন কার্ড পাওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে সেটা খুবই একটা ফিউচার আপনার জন্য খুবই লিকুইডিটি আমি বলবো এইটা যদি আপনি কনসিডার করেন অফকোর্স দেয়ার ইজ আ ফিজ ইনভলভস এখানে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য টাইম ফ্রেম ফর দ্যাট বাট in general how long it takes in general to materialize L1 visa? It is not a difficult process. It is actually very simple and not too time consuming. Okay. The only time consuming will be the US consular processing part in your country where the applicant is. But the application in the United States can be approved in premium processing also. Okay. It doesn't take that long if the paperwork is in the order. When we Gehi file it, we do see the result of getting the L1 approved in 3 to 4 months in the United States. But later, as I mentioned, the only time where the applicant spends is the consular processing in their country with the US sponsoring. We understand, sir. Thank you very much, Karan and Ranja. We do have, meanwhile, a caller from our viewers is waiting on. One gentleman is waiting. দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। ভাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আমি হোসেন বলছিলাম ব্রঙ্কস থেকে। জি হোসেন ভাই প্রশ্নটা কি আপনার? তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি
গেহি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস আমার এক আত্মীয় ওই নিচি আপার সাথে গিয়ে একদিন ফ্রি আলাপ করে এসেছিল, সেই জন্য ওনাদের কোম্পানিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আমার প্রশ্ন হচ্ছে রহমান ভাই, আমার এক ফ্রেন্ড ও অ্যাসাইলাম এর মাধ্যমে ও এবং ওর দুটো বাচ্চা মানে 4 জনেরই আপনার ওদের 2 বছর হলো গ্রিন কার্ড পেয়েছে। আচ্ছা। তো এখন ওর একটা ছেলে কি হয়েছে, একটা ক্রাইমে জড়িত হওয়ার কারণে ওর 1 বছরের উপরে একটা সাজা হয়ে গেছে। জি। তো এখন এই যে আরো 2 বছর পরে যে ওরা যে সিটিজেনশিপের জন্য এই 4 জন যে দাঁড়াবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই বাচ্চাটার জন্য কি আমার বন্ধু বা ওর বাকি যে 3 জন ওদের কি কোনো সিটিজেনশিপের ব্যাপারে কোনো প্রবলেম হবে? আচ্ছা, এটা একটু কাইন্ডলি জানাবেন। আচ্ছা স্যার কি করেছে বাচ্চা, আপনি একটু এতে বলুন, জেনারেলি বলুন। হ্যাঁ, ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। অ্যাক্সিডেন্ট খুব সম্ভবত হিট অ্যান্ড রান হয়েছিল। হ্যাঁ, ও হিট অ্যান্ড রান। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। রঞ্জা, আমার মনে হয় আপনি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছি। Karanpal, so an acquaintance of his got his green card through being an asylee. They have had it for 2 years, and he got it along with his entire family. They've had the green card for 2 years. Now, his child recently did a hit and run accident, and he is worried about what's going to happen during his N400 citizenship application. Yeah. Also, wait. Ranja and Karan, he extended his thanks and regards to you guys, because one of your employee, Mita, or I don't know, they have been in touch and they helped each other, and they are appreciating Gehi Associates for that. Well, thank you very much. This is a very complicated matter. I would prefer you come to the office and discuss it. Just a general review of what I am understanding here is that it is advisable to look at the criminal conviction first, whether we have a disposition of it, what are the charges, a misdemeanor or a felony, and then continue with immigration. Most people, when we do consults, we have to protect the green card as a priority when we are aiming for citizenship. Okay. I don't want that we go for citizenship tomorrow and we lose our green card. Right. That is not advisable to any of our clients. Again, this is a very serious concern what I'm looking into. I would be very happy to discuss it in person and guide you properly. And of course, whatever will be the discussion, it will be in the best interest of yours. Thank you very much. হোসেন ভাই, আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন, একটু জটিল, কমপ্লিকেটেড যেহেতু হিট অ্যান্ড রান, এবং আপনারা তো তাড়াহুড়া করা কিছু নেই সিটিজেনশিপের ব্যাপারে। এর আগে আপনারা অবশ্যই গেহি এসোসিয়েটসে এখানে কারণ আছে, কারণ জামাইকা বসে, সব জায়গায় বসে, হি ইজ লুকিং আফটার, হি ইজ দি লিগাল অ্যাসোসিয়েট, এবং হি লুকস আফটার এভরিথিং, অ্যান্ড অফকোর্স অ্যাটর্নি রাঞ্জা ইজ দেয়ার অলসো। আপনি যান ওনার কাছে, গেলে আপনি ফাইলটা দেখলে এবং তার যে এই যে হিট অ্যান্ড রানের যে স্ট্যাটাসটা, সেটাও ওরা বুঝতে পারবে এবং অ্যাকর্ডিংলি তারা আপনাকে একটা গাইডলাইন দিবে। সুতরাং যাতে আপনার গ্রিন কার্ডটা সেফ থাকে এবং আপনি যেন পরবর্তীতে আপনার সিটিজেনশিপটাও অ্যাকোয়ার করতে পারেন, সেই জন্য আপনার বন্ধুর এটা সবচেয়ে বেস্ট অপশন হবে ওদের সঙ্গে একটু ডিসকাস করা, কাউন্সেলিং করা, হুইচ উইল গিভ হিম এ গুড বুস্ট, এবং একটা মোরাল সাপোর্টও হবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে দে আর ভেরি এক্সপিরিয়েন্স, কারণ অ্যান্ড আদার্স, সো দে আর ডিলিং উইথ দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমি বিশ্বাস করি যে আপনি তাদের কাছে গেলে আপনি উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য ভাই। I have another caller on the phone. কে আছেন ভাই? নাম বলে প্রশ্ন করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, আমি রানা বলছি রোড আইল্যান্ড থেকে। জি, রোড আইল্যান্ড থেকে রানা বলছেন। জি রানা ভাই বলেন। আসসালামু আলাইকুম, বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ভাই, আমার একটি প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে আমার ওই I-140 এমপ্লয়মেন্ট বেস, যেটা EB3, ওকে, I-140 অ্যাপ্রুভ হয়ে আছে, এবং এটা এখন কারেন্ট নাই, আমি ওয়েট করতেছি। আর আমি আছি অ্যাসাইলাম। আপনি অ্যাসাইলামে আছেন? আমার অ্যাসাইলামটা, জি অ্যাসাইলামটা আমার 2015-তে করা। জি, যদি এখন অ্যাসাইলামের ইন্টারভিউটা হয়ে যায়, তাহলে কি আমি I-140 থেকে কোনো বেনিফিট পাবো এর মধ্যে, নাকি পাবো না? স্যার, আপনার অ্যাসাইলামটা পেয়ে গেছেন? গ্রিন কার্ড পেন্ডিং আছে। গ্রিন কার্ড পান নেই, এখন পেন্ডিং আছে না? আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন গ্রিন কার্ডের জন্য?
I-140টা অ্যাপ্রুভ হয়ে আছে, এখনো গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করিনি। আপনার অ্যাসাইলামের কি হলো স্যার? আপনার পেন্ডিং আছে, অ্যাসাইলাম পেন্ডিং আছে এখনো, এখন কোনো ইন্টারভিউ কিছু হয়? ও ইন্টারভিউ হয়নি? নো। জি না। ও আপনার এখন কোনো স্ট্যাটাস আছে? আমার স্ট্যাটাস আমি আসাইলি, আমার অ্যাসাইলাম পেন্ডিং আছে, আমার এমপ্লয়মেন্ট। না না না, এখন তো তো আপনি এখনো ইন্টারভিউ হয়নি না? জি না, জি না। আচ্ছা, ঢুকেছে কিরম করে স্যার? আমি ভিজিট ভিসা ঢুকেছি D1B তে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। এবং আমি 6 মাসের ভিতরে ওই করেছিলাম, ওই আমার অ্যাসাইলামটা করেছিলাম। ওকে। বাট রাঞ্জা রাঞ্জা ওনার কিছু I-140 EB ভিসার জন্য আছে। জি। So Karanpal, he entered B1 B2, within 6 months applied for asylum in 2015. No interview yet. He does have an approved I-140 under EB3. PD is not current. From the facts, I'm assuming he has no status right now. So he's just wondering if everything is okay with him. So first of all, congratulations on the I-140 being approved. Nowadays, it is very difficult to get I-140 being approved and in the timeline. What I am understanding, again, you can definitely come to our office for more consultation. What I understood from the facts is that the asylum is still pending, and the asylum was filed with the uscis because he came on a visitor visa, and asylum must be filed within the 6-month period. This is my assumption because he has the I-140 approved. I-140 would not have been approved if he would have filed asylum after I-94 expires. Because you cannot do any employment-based visa application if the I-94 was expired and you accrue unlawful presence. Since he filed asylum within the 6-month period, based upon the facts which I am understanding, has an I-140 approved, all he needs to do is wait for the priority date to be current, and he can definitely apply for adjustment of status. Since his asylum is pending, he has a work permit on asylum, he can continue with that absolutely okay. And later, when the date is current on the basis of I-140, he can apply for adjustment of status. There should not be any consequences. The asylum can be withdrawn at the adjustment of status interview itself, or you can do priorly. But I'm very happy for the applicant that he has an I-140 approved. It's very good. Thank you, Karan, for explaining very clearly. এবং আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আপনার I-140 তো আছেই, আপনার যখন আপনার I-140 প্রায়োরিটিস ডিউ হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট অ্যান্ড দে ক্যান উইথড্র দেয়ার ইউর অ্যাসাইলাম কেসেস অলসো, ইউ আর ফাইন উইথ দ্যাট। বাট বিসাইড দ্যাট উনি যেটা কারণপাল সিং যেটা বলছেন বা রাঞ্জা যেটা আপনাকে সাজেস্ট করছেন, সেটা হচ্ছে আপনি তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করুন, যান, গেলে আপনার জন্য জিনিসটা ভালো হবে। ইউ ক্যান মিট দেম থ্রু জুম অলসো, থ্রু ভার্চুয়াল অলসো, দে ক্যান হ্যাভ এ মিটিং or whatever it is from it's convenient for you guys. আপনারা নিজেদের মধ্যে করে আপনারা আলাপ করে নিলে আপনার জন্য এবং আপনার ফাইলের যে স্ট্যাটাসটা আছে এটা আরও আপগ্রেড হবে এবং ভালো লাগবে, আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার জিনিসটা, বিকজ উই আর হিয়ার টু অ্যাকচুয়ালি TBN24 what we are doing, we are helping our viewers, and with the help of the expertise like attorney Ranja, and now we have Karanpal Singh with a vast experience in the base, practically he is looking after all these things. So this is a good part of us. আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সঠিক তথ্যটা দেওয়ার জন্য, ভেরি এলিজিবল and টোটাল অথেন্টিক নিউজ আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করছি। আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনার উত্তরটা। অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ। ধন্যবাদ আপনাকে। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি মিচিগান থেকে বলছি। তো আমি একটু জানতে চাইছিলাম যে আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার, জি, ফাইলেন করে গ্রিন কার্ড পেয়েছি। এখন আমি আমার ওয়াইফ ওই জায়গায় আসছে 2019 আমি ম্যারেজ করছি, বিদেশে আসছিল। এখন আমি I-130 অ্যাপ্লাই করছি। এখন I-130 এখনো কোনো পেপার ইন্টারভিউ ডেট আসে নাই, বা এখন যে সিচুয়েশন আছে উনি তো কোনো পেপার নাই, ওনার কি প্রবলেম হবে?
আমি আবার ওই যে রিসিভ করছি পেপারটা, যে অ্যাপ্লাই করছি I-130, এইটা আমি রিসিভ করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, কবে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন স্যার? আমি পাইছি 2022 সালে, 2022-তে। আপনার ওয়াইফ কবে এন্ট্রি করেছেন? উনি আসছে 2019-এ, আমি ম্যারেজ করি 2019-এ। 2019 আসছে ওনারা, উনি বিয়ে করেছেন আপনি 2019-এ? জি জি, যখন আসছে তখনই করেছে, উনি আসছিল ভিজিট বিষয়। ও ও আর ওনারা আপনার অ্যাসাইলামের পার্ট ছিল না? না না না, অ্যাসাইলাম উনি তো এর আগে আমি অ্যাসাইলাম মনে আচ্ছা। হয় গেছি, আমি অ্যাসাইলাম মনে হয় 2017-এ। and Ranja also he has applied for I-130, which is he has the receipt, but not approval is not yet there. Receipt, Yeah. Karanpal, so he got his asylum green card through asylum in 2022. His wife, who he married in 2019, entered on a visit visa in 2019. They have a I-130 receipt, but nothing else. He is wondering what about his wife? Is her status or what? Well, first of all, congratulations on the asylum approval and the green card, which you received in 2022. Again, it doesn't add up, because you mentioned that you filed asylum and then you got married, but asylum was whether approved before the marriage or after the marriage is my first question. If it was approved after the marriage, then yes, you will have to take the I-130 route. She cannot be a derivative of your asylum application. Since she's already in this country and she came here legally, my advice will be to you that right now the I-130 which is pending, let it be pending. It cannot be approved immediately because it takes time when a green card holder sponsors his wife. The date will never be current. When you apply for your US citizenship, you can directly apply for her adjustment of status also, even if the I-130 is pending. You don't need to wait for the I-130 to be approved. If you ask me, the next step in your case, it should be that you should wait and be eligible to apply for your citizenship. You have your naturalization ceremony. Once you are a US passport holder, you can directly apply for her adjustment of status. That should be the best route in your case. So my advice will be, just whenever the date is current for you to apply for citizenship, which you can after 4 years and 9 months from the day you got the green card, become a citizen and then apply for adjustment of status. The only silver lining here is that your wife will get the green card in this country. থ্যাংক ইউ কারণ আশা করি দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন। তারপর আমি একটু আপনাকে হেডস আপ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা অ্যাসাইলামের যে ইস্যুটা আছে, আপনার গ্রিন কার্ড পেয়েছেন, আপনি আপনার জন্য যখন আপনার সিটিজেনশিপের ডিউ হবেন তখন অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন। তখন বাই দিস টাইম যদি I-130 যেটা আপনার ওয়াইফের জন্য করেছেন সেটা যখন ডিউ হবে, আর যদি না হয় তারপর আপনি যখন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনি অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে পারবেন আপনার ওয়াইফের জন্য আর কি। তো আপনার ওয়াইফের বাট কারণ at the moment his wife is without any social or anything or whatever it is there will be any problem? Unfortunately, sir, she is out of status in this country. Right. Again, unfortunately, it is a loophole in this immigration also, that if you are married to someone who is a green card holder, they cannot apply for work permit, social, green card in this country. Right. Again, these things can be discussed in person, but Okay. since it's a marriage-based spousal visa and the applicant, the petitioner, is only a green card holder, the spouse cannot get the green card in this country. Right. That's why I am focusing on the fact that he must become a US citizen, and later, once he becomes a US citizen, he can apply for work permit, travel document, social security card from the Social Security Administration office, and later a green card in this country. She all can get that only if he becomes a US citizen. থ্যাংক ইউ সব কিছুই ডিপেন্ড করবে আপনার ইউএস সিটিজেনশিপের পাওয়ার পর। আপনার ইউএস সিটিজেনশিপ মতো আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। মিনওয়াইল আপনার যদি ইন্টারভিউ চলে আসে ভালো কথা, কিন্তু আপনার এইটাকে আপনাকে ধরে রাখতে হবে। বাট আপনি একজন ভালো ক্রেডিবল লয়ারের সঙ্গে, সিন্স ইউ আর, আপনি যখন মিশিগান থেকে ফোন করেছেন, দ্যাট ইজ অলসো পসিবল, ইউ ক্যান কানেক্ট টু দ্যাম। আর না পারলেও আপনি আপনার একজন ভালো ক্রেডিবল লয়ারের সঙ্গে বসে আপনি একে সর্ট আউট করা সম্ভব, এটা কোনো ব্যাপারই না। তো
এখানে the last question, we are having a very shortage of time at the moment. Mr. Dewan Malik, he is asking on the Facebook, his asylum has been approved, he got his green card already 4 years. So now can he apply for his citizenship, or he has to wait for another 9 months? So again, first of all, congratulations on the green card and asylum approval. The law is very clear. If you're applying for citizenship on the basis of your asylum approved green card, you come under general provision of eligibility for citizenship. You must wait 4 years, 9 months to apply for citizenship. Yes, there are specific provisions. If you're married to a US citizen, you can apply in next 3 months. If you're self-sponsoring yourself through other application, 3 years. But when it is asylum, you have to wait 4 years and 9 months. Okay. So দেওয়ান ভাই, আপনি 4 বছর হয়ে গেছে, আর 9টা মাস ওয়েট করলেই আপনি তখন সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কারণ and Ranja, it was awesome and we discussed a lot. Thank you very much both of you, এবং রাঞ্জা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা একেবারেই সময় শেষ চলে আসছি, আর আমাদের এই প্রোগ্রামটা যারা এই মুহূর্তে মিস করেছেন, দে উইল ফাইন্ড ইট, আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন ইউটিউবে, আরও কয়েক ঘন্টা পরেই আমাদের ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে, আপনারা দেখতে পারবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের এই অনুষ্ঠান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।